Alors, bonsoir à tous. Je dis mon peine micro, mais bon, moi, j'ai envie de passer un message à tous les chrétiens, d'accord? Moi, pour cause de toute l'église chrétienne, d'accord, bientôt, peut passer la loi que la Bible pourrait être vendue, d'accord? C'est vrai qu'il m'a une révélation du Saint-Esprit comme quoi moi j'ai un peu la Bible gardée. Alors, moi, pour conseiller les chrétiens, d'accord, acheter un peu la Bible de garder parce que bientôt, la Bible pour ban. Alors, prenez une bande de ban la Bible, d'accord, qui fait parce qu'il y a une bill qui ban homosexuel in passé, comme quoi la Bible peut dire qu'il n'est pas un sexe avec comment dire ça, même homme, femme, d'accord. Alors, je ne passe une bill, c'est pour cela que je peux ban la Bible. Après, je peux ban la Bible parce qu'il y a une ban les autres ban qui puissance beaucoup de choses dans la Bible et pour me d'après ce qui peut être et pour qui comment dire ben, les autres générations je pas gagner la bonne parole ce qui Jésus vraiment il dit. Alors ben chrétien il arrive là que je teste un peu la Bible je garder parce que bientôt la Bible pour venir very pas pour la Bible pour la Bible que pas pour la vérité qui vient là-dedans. D'accord, ça c'est un message très urgent. Comment ça c'est un peu la Bible gardée parce qu'il nous faut besoin dans le futur. Alors, moi, j'ai une révélation du Saint-Esprit qui m'a besoin d'acheter un peu la Bible gardée et un seul coup de commence tout ban vidéo qui sorti comme quoi la Bible est ban, comme quoi ban la puissance la Bible. Alors Dieu dit causer avant que cela arrive. Alors ban chrétien commence à un peu la Bible garder, ban la Bible qui contient la vérité. Alors moi aussi, moi passe un peu la Bible moi, pour garder, il est très urgent avant la fin du monde, il prêt et Satan peut faire tout pour que la parole de Dieu ne pas touche pas du monde et qui nous a dans l'enfer avec lui. Alors c'est nous qui besoin garder la parole de Dieu. Commence lire la Bible. Alors commence la Bible, garde-les dans les cœurs. A bill that would actually ban some Christian books is working its way through the California State Assembly. Sponsors of Assembly Bill 2943 actually want to outlaw books that basically teach against homosexuality and gender identity. SaveCalifornia.com's Randy Thomason joins us now for the latest on this legislation. Randy, thanks for joining us. Yes. So tell us more about this bill. I mean, it sounds like a stretch even for California, a bill attacking free speech and freedom of religion. There's 8 homosexual legislators, Democrats, all of them, who are sponsoring this bill. And AB 2943 would start by saying, okay, nobody can get counseling to overcome same-sex desires. Okay, so no help for adult children, adults who were molested as kids, and now they're adults, and they say, I want help to overcome these feelings. No help for you. But because the bill is actually written in a part of the law that deals with consumer complaints, it actually says no goods or services can be sold for anything, any practice. It's very vague, very broad, anything helping people overcome same-sex desires. So this is a pastor who's speaking. You pay a ticket to hear him speak. He speaks about overcoming same-sex desires. Hey, that could be outlawed. A church sells a book about overcoming same-sex desires. Well, there's a sale, it's a transaction, that could be banned. So this is very expansive, very tyrannical, and absolutely squashing free speech, religious freedom, and basic choice of people. This is an anti-freedom, anti-American bill. Do you mind leading us in prayer for God's kingdom to come and his will be done in California and across our nation? I'd be privileged. Let's pray. Father God, in the strong name of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, we pray to you by the blood of the Lamb. And first of all, Lord, we commit ourselves to vote wisely and vote according to your scripture, not vote according to any particular party, but according to your moral values and your word. Second, we pray for legislators, not only in California, but in other states in the United States,
that they will be convicted by you to go against this bad agenda and be for true religious freedom and true free speech, to go against the perversity agenda, which is harming people and causing a lot of diseases and tyranny against people of faith. Lord God, we commit ourselves to fight for you and to shine your light and not be afraid of those who would oppose us. We need to be as strong as the Christians of the first and second centuries who would be willing to be tortured and die for the name of Jesus. We are suffering mere opposition. So, Lord, give us the faith and the conviction that we would do what's right in your sight, even when people disagree with us. Amen. Amen. Randy Thomason, SaveCalifornia.com. Thank you so much for your insights and for your powerful prayer today. Well, thank you. Visit our website, SaveCalifornia.com, for action steps, what you can do, even more than what we talked about today. We certainly will. Thank you so much. Bye-bye.